Re rapeleng. Modimo mothata yotlhe wena o leng esi mo a beya botlhale le kitso. Rona batlhanka ba gago ba re kopaneng hano ka ntlha ya leina la gago. Re neele gompieno botlhale jwa gago jwa se le godimo go re kaela mo ditherisanong tsotlhe tsa rona. O bo re neele gape poifo ya leina la gago le go kgapela kwa thoko dikgatlhego tsotlhe tsa rona gore merero le dikgakololo tsa rona di ise kgalalelong ya leina la gago. Tshiamo, kagiso le thitibalo mo hatsing leno la rona go isa popaganong ya setšhaba sa rona ka ntlha ya leina la ga Jesu Kriste morena le mmoleki wa rona. Amen. Pray be seated.
Order, honorable members. Let's start the business of today with questions. Honorable Prince Mosanana, MP Kanye East. Honorable members, Prince Mosanana, MP Kanye East. Madam Speaker. Thank you, Honorable Sedombo. Honorable 𝗕𝗜𝗟𝗏𝗧𝗏𝗏. Dumela, Madam Speaker, question number 2. Honorable Minister of Water and Human Settlement. Madam Speaker, ntetelela ke 𝗕𝗶𝗹𝗏𝗘𝗏 ka potso ena le bolenyi ya batho ba kwa ga Molepolole. Madam Speaker, mo potsong ya ntlha e mototegi a batlang gore re tsebise ntuye ka maiteko a go aga matlo a le 100,000 jaaka puso ya UDC e bua. Karabo ke gore puso ya rona dile go tsena mo pusong mototegi ga ise nne ha batshe ebe e ta ka maano a gore e ta aga matlo a jang mme a ta ka maano kana di strategy di le thano kganyantha ya nna gore Botswana Housing Corporation e tsweledise kganye ya go aga matlo ka e le yone e bitswang go ke Single Housing Authority. Kganya bobedi ya nna gore re age matloa ka mo go bitswang go ke Social Housing Scheme e leng gore yone e tebe e tsenya mo go bitswang go ke 𝗕𝗜𝗟𝗏𝗘𝗏. mme sone scheme se mototegi se tsenya batho ba ba amogelang madi a e leng gore ka ngwaga ke 4,400 go ya ko go Order, intshwareleho. Honorable Aaron, lentswe la go le goroga kwana no ha ke utlwe. Continue. mme Madam Speaker ye go ra gore ha re isa ko mading ye ba amogela madi a tshwarang 367 pula ka kgwedi go ya ko 7,917 ka kgwedi gore o tsene gone mo lenaneo lone le mme ga tsena lenaneo le lengwe gape Madam Speaker le le bitswang go ke ba ba amogelang madi a selekanyo sa D4 kana go lekana ha re D4 kana go lekana ra gore Madam Speaker lenaneo le le tsenya badirela puso le ba e leng gore ga se badirela puso mme Madam Speaker ya bo leano la bone ke le leng gore ra re private sector ye telele ka go aga one matoa. Leano la bothano ke le re ipuelang ko bagwebi re re bagwebi le bone ba thuse batho ba dikobo dikhutshwane ba e leng gore bone go thelele ga gona sebaka se iphang mme ka jalo ra hetola go thelele tebego ele ya bogologolo ene le sha ra taka lenaneo lone le lešale la gore ra age matlo a le 100,000 mo di-constituency tsotlhe mme Madam Speaker mo potsong ya bobedi ya gore progress ya rona e tsamaya kae mo maitekong onea ka ha tlase ga progress ya rona Madam Speaker mo letsatsi la gompieno ka ha tlase ga bonno 𝗕𝗜𝗟𝗏𝗘𝗏 kgang ya rona ke gore mo ngwageng oneo ra ge matlo a le 353 ka ha tlase ga 𝗕𝗜𝗟𝗏 mo di-constituency tsotlhe mme re setse re simolotse matlo a le 58 mo di-constituency tse di harologaneng ka jalo re ikaelela gore e re ka December 2025 a ba hedile mme a setseng a 295 one re solela gore a ba hedile mo kgweding
ya December 2025 ka lebaka la gore madi a teng a approvilwe late mo kgweding yone ya November rai. Mo sa bobedi, Madam Speaker, 61 houses a ka ga tsa di for scale like ne ke bua ka one a ta wela mo go ya December a ta simologa mo teng. Mo go ya boraro, Madam Speaker, ke gone go supa gore Botswana Housing Corporation le yone jaaka ke buile ka yone e setse e simolotse mato a le 924 di kgaolo ka go harologana. Me, Madam Speaker, mato a le 11,494 a mo di-stageng tse di harologaneng. Mo godimo ga ho, Madam Speaker, 12,418 housing units le tsone di mo di-stageng tse di harologaneng, ha mato a le 7 one a BHC a setse a hedile, a le 550 houses one a le ha godimo ga mo re ka reng ke 50%. Me ka ha tlase ga bonno private sector mato a ka tshwara 19,344 housing units a setse le gore a neetswe dikompone tse di ikemetseng ka nosi. Dikompone tse dipalo tsa tsone ke 154 investors across 52 constituencies ba e leng gore ba tebe ba simolotse go aga matone a molepolo le yone e le mo teng ga dikontraka tsone tse Madam Speaker. Me ba mato a le 4 a setse a donatilwe ke kompone a morupulentsi tse e leng hela Chopisi e ntshitse mato a le mabedi ha 𝗕𝗏𝗘𝗥𝗡𝗧𝗏 construction le yone e ntshitse ntwe e nngwe. Me, Madam Speaker, la bohelo go na le mato a mangwe gape a BCL a neng e le a BCL a leng gone a 1,226 a kwa 𝗕𝗶𝗶𝗶𝗏 a leng gore le one ke tswa go buisa ba 𝗕𝗶𝗶𝗶𝗏 gore ba ta tsaya mato ao jaanong ka ditsela tse di harologaneng ka scheme sa governmente. Question number 3 gore ko molepolo le go agilwe mato a le kae, Madam Speaker? Mato a agilweng ko molepo a leng gore a go agiwa ko molepolo le mo bogompienong jaana, Madam Speaker, are 1,288 housing units allocated for construction in Molepolole village through different housing schemes. Go balelwa mo teng private sector led investment e na le batho a le mantsi ona 1,200 houses, followed by 80 houses under Botswana Housing Corporation. And Madam Speaker, mato gape a le 8 housing units under bonno turnkey development housing scheme. Se se supa gore Molepolole ya tsabakela e na le mato a le mantsi ka gore bana ba tsiboga mo kganyeng ya go aba lehatshe gore ba kgone gore ba thusiwe, mme re setse ba le ko pele thata mo dikganyeng tseo, Madam Speaker. Ke a leboga, Madam Speaker. Supplementary. Supplementary, Honorable Khan. Nyame ke leboga dikarabo tseo tona ke botsela gore a mme one mantoa a go rekisiwa ma 70,000 jaaka go buiwa ga gona botokanyana o leke go tlhalosa 700,000 a ka dikgang di buiwa. Ke a leboga Mototegi-Kane ka potso e bothale eo. Re tshoga go ba maaruri ka seo kana jaaka ke ne ke araba go na le mato a e leng gore di-beneficiary bone ba duela 90,000 hela 90,000 hela e be go raya gore government covers additional cost over and above 90,000 ene wa threshold eneo. So madi a 700,000 ke a leng gore ne re ra ba di-commercial re re le seka la ba la kanya go hita go aga ntlo e hitang 700,000 re ra mato a di-high cost a leng gore bone mo seemong sa bone ba kara a tura ntlo e turang thata ra re e seka ba hita ho jaanong a Batswana
a simologela ka bo 90,000 mme ebile one ao gape ao o kgona go applyela SHA o bo o reka gone ko investora eneo e le 10 key o sena lehatshe o bore nyana ka gore ga ke na lehatshe mme ke applyele yone ne re bitsa re ke SHA ele ya bonno o bore mme ka gore na ga ke na lehatshe ke reka yone a di-investora be ba go rekisetsa ya 90,000 ka gore mato a teng a harologana ke a leboga madam speaker Further supplementary. Further supplementary, Mother of the House. Okay. Ke a leboga Madam Speaker. Ne ke re ke botse tona ke re la ntlha ditumalano gore ga o sa duele o kolota magoromente kante investor gore batswana tle ba itse sa bobedi ne o ya ka no bua ka mo lepolone ne ke batla go itse gore a matloa a setse a agilwe kante a tsile go agiwa ebile gape no bua gone gore bone ne ba tsibogile ka gore ba na le lehatshe ne ke batla go itse go mo lepolole ke mo kgotleng go temma ke ra gore batho mo lepolole ka gore nna ke na le masika go ba redisa ba itse gore ka moso ba go tlhola gore mantlo a bona a tsamaya ga kae ebile ba simole go itlhophela gone ho ne ke re ke mo kgotleng go temma lehatshe le bonong le ebile a tsamaya ga kae ke a leboga Honorable Minister. Madam Speaker, dipotso tsa rona tsa re di dira ka lepotapota ga potso e ta gone go ebile ra e araba ka speed jaanong le tainkinela di atametseng ga kere tse dingwe batho tege ba di tsenye ke te ke di arabe sente ka botswerere mme hela boammaaruri ke gore ga ke itse kgote eo mme hela go setse go ile go supiwa gone ko mo lepolole go lontšhiwa di-investora bangwe ba gang gone koo ke batho ba tshwana ba bo le gore Madam Speaker o ka ntetelela go na le bangwe ko Sweeping go na le mo lepolole IHS ba iraha holding go na le mo lepolole IHS go na le mo lepolole nya ke bone ke ha ke ntse ke kana ke ile ke ba mpha sengwe le sengwe go na le magokotswane go a le 200 IHS yengwe 200 yengwe ba ihara ihilwe 100 molepolele mogokatswane engwe ke 150 engwe ke 50 ge be go na le kompone engwe ihilwe go te Field Enterprises ground ihilwe 150 e be go na le molepolole garanta ha ile gore ke lebitsa sente ihilwe mato a le 200 e be go nna molepololo Sweeping Red Air ihilwe 150 a re a kopanya be nna 1,200 Madam Speaker. Madam Speaker, jaaka ke buile gore go na le a mangwe gape a e leng gore a agiwa mo go harologaneng jalo molepolole le yone e le molepolole le yone e le mo teng ga social housing ke lekile go supa gore ga ka yona ga ke na nnete ya teng mme hela ke go supegile gore ona 10 key a 8 a boroba bobedi a e leng gore ka 10 key a e leng gore le one a go ko mo lepolole Supplementary. Madam Speaker. jaanong mo kganyeng nngwe e ne Supplementary. le ithagana potsa thata ka ga morago ka ko mo kganyeng e nngwe e ne le gore mme Mmadao na a botsa gore na ga ra sente gate golo ga o ta bo o kolota a goromente kana o kolota investora thulaganyo ya rona e ntse ana batho betso re le puso re tsere sepatšhe go sena go kwakwaletse yaanong re be re takalano la gore bagetso mme dithaloganyo tsone di teng ga re ke raya mahela re re ga rena madi a re bitseng batho ba te ba investe mme batho ba e leng gore ba investa ba jaaka ke ne ke bua go tebe go lo gabedi mme Mmadao ga o tsaya loan ko go goromente o bo reka ntuele go ra gore o kolota mang o kolota goromente ge yana go ra re ta bona o duela goromente ka bonya ka bonya ka re o tsere bokae 90,000 o mo qualifyang go kae ke go goromente jaanong go na le gone gape gore mantu a mangwe ona di private inetania e be go ra re o itseela loan ko bankeng ga o itseela loan ko bankeng go ra gore wena o duela investor go go ra gore yana go sala ka mang o sala ka go duela banka ke tsone ditumelano tse e leng gore re na le tsone mo bogompienong mme ebile gape Honorable Ramogape, ba kanya sengwe ho.
wa re o duela investor o bo sala ka go duela banka ba kanya sorry go ra ka bua sentle ke ne ke re go ra gore o tsa loan ko bankeng o bo duela investor o hetsa le ene ga o heditse le investor jaanong go ra gore wena o sala o servisa eng banka tsone se ke se buang kgwedi le kgwedi yana gore ane ke dirile tumelano le mang le banka ke tsaya gore gongwe itwetse sentle Procedure, Madam Speaker. Supplementary. procedure honorable Dab. Okay. Thank you, Madam Speaker. Ne kere honorable Minister ga araba potso e ne ke botsa potso e tlhamaletseng. Mo mantlong a more than 1,000 o buang ka ona. A tlile go agiwa kante a agilwe. A kere nya wena o itumela tswa mo lepolelo gape ke botsa gape gone gore kana magokotswane ke kgotla ga se company ka ntse go le go te magokotswane company a gise kana ile ha ke botsa gore go ka a ba re magokotswane gore le go magokotswane o ba le ke tswa re ke company magokotswane ke kgotla ba ka ntse ba re ke company o tloa ga mantlo a 200 ka ntse ke kgotla go ga mantlo a 200 Honorable Minister. na khaitsedi ke e gompieno o shaba ka nna mahala nya me ne ke tlhalositse gore mogokatswana a le gore ke le bitsa sentle ke kgotla kwa e leng gore a go a bua teng ke supile gore matoa a lontshitswe ka ba ka supa gore kana ga ke araba dipotso tse le ga di dirwa ka bohigo ke ana ke batla le tsa di-supplementary tsa batotegi ba ke solegelang gore gongwe ba ka nna ba di botsa mme ke be ke balolola gone mong gore nya mme matwa a go agiwa ko kae mo kgoteng jaaka na botsa mme ebile gape ke be ke tsenya le gore go aga bomang jaanong kgang ya magokotswane ke ne ke supa gore go aga kompone ya 𝗕𝗶𝗶𝗏𝗏𝗧𝗏 Ltd matwa a le 150 a mangwe a magokotswane go aga double action ke 200,000 ke ne ke tsamaya le tsone jalo ke tsaya gore o itwile Supplementary. Honorable VB Phologolo MP Kanye West. Ke tla ema tsela Madam Speaker. Honorable Sam 𝗕𝗜𝗟𝗏𝗦𝗘𝗡𝗏𝗧 West. Madam Speaker. Honorable Bagaisamang Shoshong MP. Madam Speaker, question number 5. Minister of State President. Ke a leboga mo tsamaisa dipuisano tsa parlamente mo thusa mo tsamaisa dipuisano tsa parlamente ta ke simolle ke re dipalo tse di ka nna 300 le some tse di 110 ke maloko a leng gore ke ba DIS ba ile gore ba ne ba tsholetswa maemo go tswa mo C1 go go E2 mo dingwageng tse di mo dingwageng tse di thano tse di hitileng o rulagantswe ka tsela e ntseng jana o retse E2 ke 15 D1 ke 36 D2 ke 33 D3 ke 59 D4 ke 100 C1 ke 67 tsholetse maemo a motsamaisa dipuisano ne beilwe mo bokgoning le kana bonata ja ba leng gore bana ba tsholetsa maemo go lebeletse tsetana ya malao ya public service conditions of service tsa DIS le tse dingwe tse leng gore di laola go tsholetswa maemo ga bodiredi ja puso DIS e lebeletse thata tsamaiso e bileng gore e beilwe ka ga molaong e lebeletseng bokgoni le bodiredi gore a batho ba kgona mo tirong pele ga ba ka tsholetswa maemo ga gona ope wa babereki ba ko DIS e leng gore mo nakong ya gompieno re ka re o beile kwa sa tshwanela gore a ba le teng re tshwanetse gore lebelele gore DIS e dirisa methale e harologaneng ya tiro ya yone go na le ba tsamayang ba le moempana leng mo ba lemoga go na le ba e leng gore ke ba sephiri ka go lebeletse tiro ya go nna jalo Honorable Minister, ke kopa re gogele mic ko go wena. Ke a leboga ba ke lebeletse gore ba e leng gore ba lebeletse gore ba tsamaye ba le mo sephiring
ga ba bereke ka dinako tse e leng gore re ka di sologela kana ba le mo diofising jaaka mongwe a ka sologela ka gore go mo go ka henya bone mo e leng gore ke maikerelo a thomo e batho ba le mo yone se re tshwanetse re di lebelele gore ga se gore batho go beile gore ano ba ntse ko malwapeng ka gore bo ba ntse ba le mo tirong e leng gore ke yone ya ditholo re tshwanetse re gape re tlhalose gore GIS e santse ntse e tsweletse motsamaisa ka go lebelela tsamaiso e teng ka ha Public Service Act e ntseng ka teng mme la ha se re se dira mme re ntse re itse botlhokwa ja gore ditiro tsa yone ka gore ke tiro tsa sephiri di se ka tsa nna mo le baleng ke a leboga motsamaisi. Supplementary, Honorable Khaisama. Ke a leboga Madam Speaker. Ke ne ke kopa tlhaloso ha mo go tona gore a tona sa se tlhalosang ke gore go ya gore a gona le ba nnang ko motseng a ka ha o tlhalosang ka teng jaaka gore ke nature ya tiro ya bone a se o tlhomamisa gore bone ba teng bone bao ba ba ka tswang ba theogela ba le ko malwapeng ke tsa gore ke gona ga ke batlang tlhaloso ka teng ga ke utlwe thata mo go ya gore a mme di-promotion tse di dirilwe in line with the Public Service Act kana le yone ke ka mabaka a gore ke le kanala la sephiri gona le jaaka ba ka tudisiwa gore a tona gore a gore le ba gona le dikgang tse di na le bosupi ba gore gongwe ba thatositswe maemo ba tswa from bo C1 in a space of 5 years ba bo ba setse ba le ko bo E2 a wa le gone mo go ne go ntse go tsamaelana le the nature of their duty gore a gone gona le bokgoni mo teng ka nako eo ka gore o ka re ke di-IS tse pedi ya gompieko le ya malo ke a leboga. Minister. ke tsaya gore ke dikile go e heta ka yone ke tla ke eletsa gore ke bua ka Setswana mme ga o ntetelela motsamaiseng ka bala ka Sekgowa. The promotions were merit-based and in accordance with, among others, the provisions of the Public Service Act, conditions of service for the Directorate of Intelligence and Security Services, as well as other relevant policies and guidelines governing appointments and promotions within the public service. Officers assigned to cover covert duties do not operate from a normal office setting and may for security reasons not be visibly present in the manner common to other public officers. This arrangement may create an impression that such officers just stay at home, whereas in reality they are actively engaged in day-to-day intelligence duties. Supplementary. Honorable Baruma. Ke a go leboga ebile ke a go dumedisa motsamaisi dipuisano tsa Parliament. Just a quick one, Honorable Minister. Go lo hale kana ha puso ya UDC e tsena mo bogogeng. Go ne go na le ipelaetso e tseneletseng ka DIS. A ne ra ska ra change structure sa DIS go hala le rena ra se change. How far are we with it? Ha le re ga ra se change ga rena maikelelo a go se change. Ke a leboga. Minister. Motsamaisa dipuisano tsa Parliament. Le kalana la DIS go na le makalana a le mararo a re tshwanetseng gore re a dire e le gore ka molao wa DIS Act makalana ao re simolotse thulaganyo e leng gore re kwaletse Palamente ra kwalla le ba leader of opposition gore ba ntshe maina gore re kgone gore re tsenye maina ao mo dikomiting tse. Thulaganyo ya go dira gore dikomiti tsotlhe tse di tshwanetse gore di nne teng tsa DIS e tsweletse mme re sologetse gore e tla pele ga ngwaga o wa hihing e be re se re kgonne gore re be ka thoma batho ba go nna jalo re mosalešano e le moeteledipele wa kganetso o ne a kopa gore ga tautona a sekaseka maina a se ka ntsha batho ba e leng gore ene o tla baakanya ra ka ba tsenya ba le ko kganetsong a tsenye ba bone ba ntshitse and indeed o tise maina a ile gore tautona o tla sekaseka ka gore buile gore maikelo a rona ke go dira gore DIS yo kopa re o go kgalemelle monwana itshara sentle yo kopa re batla gore tsa gore botsa ka maikelo a gore re thwahetse
e seng gore ha motho a tsoga ba go ema pele ga palamente a tsena mo Facebook. So se ne le gore ke tsa gore maikeelo a sone Madam Speaker ke gore ba tla rotira GIS rotere le Batswana e re dirisa le rona ka tsamaiso e thamaletseng ka ha malaong e bile maikeelo ke gore santse re seka go bona gore molao one wa GIS o ka tokahatswa ka tsela e ntseng jang ka gore molao mongwe le mongwe o tshwanetse o ne o tokahatswa gore o dire batho ba lahatsele botoka jang. Ke a leboga. Supplementary. Supplementary, Honorable Kapinga. Nna potso ya me khutshwanyane hela Honorable Minister gongwe ga ke a go utlwa sente gore a ware mo dingwageng tsone tseno di bua tse di hitileng tse a ware batho ba le 310 ba promotetswe mo maemong a E2 ha ile gore wa rialo what kind of organization can be that top heavy ena le di executive tse di tshwarang bo 310 gongwe ga ke a go utlwa sente Honorable Minister. Ke ta a gitse le ta dira gore le re pate ke gore ne re bua ka sekgowa ka gore ha re bua ka Setswana ka re gonna bokete gore re utlwane mme ke tsa gore ke ta ke go e balle ka sekgowa Madam Speaker o ka ntetella ke Please continue. ka ta ke re ana re ka ping a total of 310 officers of DIS were promoted from the salary scale C1 to E2 during the past 5 years. The breakdown is as follows. E2 ki 15 ya da itso thona mo imele tswa ka gono ki di tsa go nna motho ithakana ya la setso ya ga ba rola dira sa mahala. D1 36, D2 33, D3 59, D4 100, C1 67. Ya leboga. Honorable Barongwang, Mogoditsanist. Potso ke ya borataro. Honorable Minister of Transport and Infrastructure. Thank you very much, Madam Speaker. The 27-kilometer 𝗕𝗶𝗃𝗧𝗃𝗧𝗔𝗧𝗓 Road project was awarded to Zutari in October 2024 to be delivered under the development manager model. The scope of the project entails design, construction, supervision, and delivery of works. Mr. Speaker, Part 1, I wish to inform this Honorable House that following Cabinet's revocation of implementing the development manager model, the 𝗕𝗏𝗃𝗧𝗃𝗃𝗧𝗏 project is among those permitted to proceed, subject to negotiations on financing and the delivery method. My ministry has since established a task team to engage with the development managers and provide recommendations to government on the way forward. Current physical progress stands at 1% against the planned 4%, while detailed design works are progressing concurrently with construction, with actual design progress at 95% against the planned 100%. Part 2. Mr. Speaker, the total amount expended on the project to date stands at 177,258,737 pula 74 tab, including VAT. This expenditure has primarily covered road maintenance works, repair of potholes during the last rainy season, design works, land expropriation, and relocation of services. Part 3. Madam Speaker, the project is anticipated to be completed in October 2028. Part 4. Madam Speaker, in accordance with the Development Manager's Program of Works, the project is still within schedule. However, the payment frequency as a result of the constrained fiscal situation presents a significant potential risk to the project as it impacts the cash flow of both the contractor and subcontractors. Part 5. Madam Speaker, to date, road maintenance costs paid to the contractor amount to
318,285.15 thebe, including VAT. This figure comprises 2,310,333.31 thebe for road widening and 2,007,891.84 thebe for pothole repairs. The pothole repairs were undertaken during the early part of 2025 and completed at the end of April 2025. However, no payments have yet been made towards traffic management, as no major construction activities have commenced. Part 6, if the Minister is aware of poor maintenance. Madam Speaker, I'm acutely aware of poor maintenance and traffic management experienced since the tender was awarded. Thank you very much. Supplementary. Supplementary, Honorable Marunga. Nyante ke go leboge tona tota ke go lebogele gore mo gare ga diprojekte tse dintsintsi tse di tswetsweng kana tse di emisitsweng after the DM report, this project is one of those that are proceeding with conditions. Me tota re le ba mogoditshane re dumela gore project e tshwanna ke gore e nne nngwe ya diprojekte tse tshwanna gore re ikgantshe ka tsone. Ha o lebella gore go setse go duetswe madi a kana ka 177 million, me tota ga go ise go nne le any social impact mo bathong ba mogoditshane. Go na le thulaganyo epe e leng goreng e ikaeletse goreng go nne le social impact e leng goreng e tla ka project e leng gore e related to this project. Number 2, social economic impact. Ditiro gongwe bo madimausu ya ke tsa ke rwa ntlhaloganya. Number 2, ha ke utlwile mpotso ya go ka teng go ntse ba setse ba kile ba dira di pothole maintenance. Ga ke itse gore ba di dirile ha kae ka gore ha o tswela mo tseleng go pula spa go ya go tsena go junctioneng ya Gabane ga gona ha go ileng ga ka biwa di pothole teng. Gongwe ha o ka re ka lebella yone kgaolo portion yone ya tsela go ka supa gone gore this 4 million o ka ba irile pharologanyo e ntsi gongwe ba supe gone gore ha ile go ka bilwe di pothole ke ha kae. Ke a leboga. Honorable Minister. Thank you, Madam Speaker. Thank you, Honorable Member of Parliament. Ke tsela gore o itshwere ka botswerere maybe le dipotso tsa go di lebane. The social impact. Michael lo go gore go nne le social impact. Ditiro di nne teng, dikgwebo le tsone di tlotlomadiwe kana di thusiwe. Me bothata ke gone gore tsela e jaaka ke supile progress ya thing is just 1%. There's nothing going on. Gongwe se se kileng sa dirwa hela jaaka ke supile ke pothole patching before April. Sa bo ra gore di senyega go tla mo seemong se di le mo go sone. Potso e leng gore ke e buditse ba e leng gore ba betse tsela e ka ibile the DM contractual framework is such that anything that happens to the road ke bone ba e leng gore ba e baakanya. Anong khanye na le bone re le mo gone ke bone gore le baakanya leng ka gore tumalano ke gore le baakanya. Ga ba bota gore anong ga ba sontse gore ba baakanya ra harologana mo gore baakanyo yo bone ba akanyang e ka dirwa mo tseleng e keng. Rona kakanyo ya rona ke gore go thibiwe di pothole gore re tsatsi le construction e simologang construction e se ya khopediwa ke sepe bone ba akanya gore go dirwe resealing. Kana resealing is more like doing the road 100%. Mo ra gore ha go tana kwa gore ano ba dire tselai ga be ka ke ba ipolla this resealing ya ba idirele ke gone ha nna le bone re leng teng gore let's patch this road re thibe di pothole be re buisana ka go le simolla leng ka gore tselai ga ise ke e tswale re dumalane gore ya tswella. Yaanong bone ba re resealing is cheaper. Maybe let's the cheating go cheata tsela ya go ka dira actual work. So ke tsela gore mo nakong e sa hiseng pele we are going to patch the potholes subject to you, Honorable Member 𝗕𝗏𝗟𝗏𝗧 ka ke a itse gore tsela e kgatagala la tata nna lo yena re thusana mo goreng bo re ba supegetsa jang botlhokwa jwa gore ba dire pothole so that actual construction ha etla es ke a khopediwa ke sepe because ha ka gore ga gona le resealing ga o e lebella mo gongwe nna ke tsela e dirile mme tota le gore go tase kwa go santse go bodile
So re batla re patche so that construction ha e goroga go dirwe an overhaul. Thank you very much, Madam Speaker. Supplementary. Honorable Lekutla. Thank you, Madam Speaker. Neke Honorable Minister. Kere tota haja huto sent Honorable Minister hore tota, where are we exactly in this project? Because kanko hore war hudlo 1%. Is it the 1% of the design or 1% of the commencement their construction? Because by 2019, the same project, Yades Road, it was designed and it was supposed to be awarded. Design was complete. And the other issue on top of that, Honorable Minister, at then it was the estimate was 1.7 billion. Ya designer. Ya negotiate it was 1.3 billion. Yan humpieno ma sexually the project has raised 3.4 billion. The question, second question, what are the changes there? Thank you, Madam Speaker. Honorable Minister. Thank you very much. Thank you very much, Honorable Member, for the question. It might be very possible that in the past year, the information that was given was such that the design was complete. But what I want to tell this Honorable House, that is not true. The truth of the matter is, construction, the design, this road, the roads under the framework at DM, they are being done simultaneously. As we speak, construction is at 1%. Design is at 95%, not at 100%, because of the non-performance of the DM manager. The design is at 95%. I'm saying this key 95%. Now, actual work is 1%. The reason why il high linte, ki gone gore, e rile ha re sena go stopisa ditiro tsa DM. Bone ba bana le tumela gore ka gore government ona le mathata a madi. Ga ba ka ke ba tswella ba ba nna hela. Up until dingongora tse di tala mo parliament le rona re bona gore nya mme ha re santse re bata tsela mme kana tumelelo gore lona bo DM le neelwa ditiro tse ka go tumela lona le madi a lona a ita reng government a santse ana le bothata jo anang le jone le bo le dira le tla le duelo ba ba dumalana gore nya mme re ka dira sengwe right now ra be re difarela mo gore bone ba re resealing rona ra re patching. But the actual truth that I'm telling you, Remusi, he was not telling you the truth. The facts are there at the ministry. Only the design was at 95%. Construction is at 1%. Mohagore is something that me and you can even revisit and bring a comprehensive answer to this parliament to the effect that only 95% of the design phase has been completed. Thank you very much. Supplementary, Madam Speaker. Supplementary, Honorable Matasan. Thank you, Madam Speaker. Honorable Minister, tsela utsha botlhoko bo eleng gore ga ke tsore nang ka gore a kere ha o bua ka design gore go lebegane sanele kana tsela ha isimolla it was actually the design was actually complete, the tenders done, the awarding of the tender was actually done to 𝗕𝗶𝗃, the company called 𝗕𝗶𝗃. And I miss you again the day Misa. Say give me a gore, no one alebo DIS mote. Honorable Kutana, the original figure of around 1.4. Me irile haya no go ele tlogelo go te DM model potso ke gore antsana DM ine sa lebelele at least to do the editing or auditing of the design ebe ba tswella ba dira project e jaaka ine ntse kana ba ne ba simolla go redesign a completely because total the design the construction
even the quantification of the project, which tender was done. Yano, a complete new project. Who design was listen, we thought. The 1% during your construction, which part of the road that percent idirulong ko go yone ka gore na ka re tsamaya ka tsela yo tlhaga ke sena go bolela motlotlegi tona tsela ena re mo mathateng a gore the accident every day. I'm not saying once mobiki, I'm saying every day go nna di accident, especially between Kumakane and Gabane go nna hala go na di accident. Yaanong potso ya me hela ke gore a go simolotse sešwa ke a leboga se. Minister. Madam Speaker, I want to, in a very special way, this House, Honorable House Justice. I am saying, design Khadia here. Ratsamayala go mo go goreng gongwe ke tlhalose mo parliament gore ke gone ja ka ne re bua gore re lebeletse dithopo ga bo go hisediwa dilo go sa ipaakangwa gongwe o nthe gore a ke go tla ka an answer yesu pang gore design e haka. There was no design. Design, as we speak, design is supposed to be done by the DM. Ebe ya approve you like minister. But because by then no bato go dira ditsela ka bonako. Ga bo go to ditsela di dirwe go ntse go tsweletse design ele on. Design on is at 95%. It might have been the case that Parliament in the past was told that the design was complete. But where I stand now, the design is at 95%. And correction, Madam Speaker. Correction. Correction, Honorable Mphatawasa. Honorable Minister, I just wanted you to distinguish everything was complete when the tender was awarded, not the DM tender. To �CCC. So, did you forgo all the designs? The project ko ne simologile teng ya be awadiwa ya wadelwa �CCC. Ya no ile DM e tsena ya be na a complete new design, which I would agree with you or probably ile ha go tsena bo DM bao e be ba jaanong ba ke gona nka dumela gore it was at 90%, but the gist of the matter is that the project yele kana it was in a irua gape hala metotile gore the design of the road was complete. Honorable Minister. Thank you, Madam Speaker. Nyame ke go tlhaloganya Honorable Mphatawasa Palelo. Maybe you know what I admire your oratory skills very much. The question had asked Hori Tsela Harlenting ya wadilweleng. We super within the DM framework. Ya below October 2024. If there was any other award before that, the �CCC one, but as things obtain, DM, it's possible the scope of the design was smaller than that of the DM, such that then the DM was then told to redesign. But with specific to the tender to Zutari, you is at 95%. Maybe 1% the reach a logical conclusion on that. 1% of thing relates to land expropriation, like I indicated on my answer, design rainy potholes before October, and relocation of services, and so forth. And I'm sure how Madam Speaker, the second part, Parliament. It's true. Much as when the President did his State of Nation address in November, Ana Super, and I came to this Parliament to say, we will establish a committee that I've indicated here. As we speak, is in Francistown. It is going to come to the Tari. Then they bring back the
comprehensive report, then I take it to cabinet. It's not my job. It's not my tiroi. It's tiroi sanction no cabinet or go and look at all these things, Madi, Harlin thing and so forth. So what I'm telling you is as it obtains now, we are at 95% design under the DM framework, not yet CCC, under the DM framework. Thank you very much. Further supplementary. Further supplementary. Okavango West. Afternoon, Madam Speaker. Question number 7. Minister of Local Government and Traditional Affairs. Ke a leboga motsamaisi dipuisano tsa palamente ma ke leboge 𝗕𝗜𝗟𝗏𝗦𝗘𝗥𝗡𝗦𝗏 ka dipotso tsa di boditseng mme karabo ke gore ha go lebelelwa sekole se se potana sa rwe gongwe se ke ta sa harologanyang ke gore a kere ha mototegi a bega gore go na le sengwe se diragetseng gongwe se se ka bonwang ka matho se le physical sa akaretsa go collapse kana go kwama jaanong ha ke baakanyediwa go araba gongwe karabo e be e supa gore ga go ise go nne le go somana kana go wa ga sekwele mme se se leng teng ke gore go na le tiego gantsi ha go ntse jalo dikgang go botoka re ruruhatsa ka go iponela gore re be re ha gongwe ke kgona go araba ke re ga go a nna yalo kante go ntse jalo go raya gore ha godimo ga go araba jaana ke mo re ka batang ditsela tsa go ruruhatsa jalo mme e re go ntse jalo ke arabe gore project ene kana tiro ene e na kgaoganngwa gore go nne le dikago tsa mato a bodiredi ga mmogo le ko boritelong mme ko dikagong tsa thutelo tsone go ne ga nna le tiegonyana e leng gore go raya gore seelo sa go tsamayang teng ke 41% kgatlhano le mo go neng go sologetswe gore ka nako e ne e ka be go tsamaya 100%. mme go raya gore le ra kontraka na hela tswa mo teng mo site kana go abandona site mme mato a bonno ja bodiredi one a tsamaya go selong sa 62% kgatlhano le se go sologetseng gore ka nako e ka be le 94% ha gone go dirwa potielo mo paakanyong ya tiro ene mme mmang kana magosogoso a tiego e ke gore bone ba ileng gore ke bo rakontraka ba dirang bana ba nna le dikgwetho tsa madi mo go bone mme sone se sabe se thothelediwa gape ke go tsholetsega ga dithwathwa tsa didirisiwa tsa kago mme dikgwetho tse ga di kopana di be tota di kopana le mabaka ditsela tse e leng gore kana ke tse di sa siamang tsa go dikgaolong tsene tseo le bokgakaleng ja lehelo le re buang ka lona jaanong ga di kopana e nna motswako ya tse e leng gore di dirile tiego ya kago ene mme se selo se se eletsegang ka gore go tlhoka gore e hela ka nako e ye go dirisiwa se se neng se elediwa gore e dirwe mme go le ka go nologatsa kana go baakanya mitigating factors dikgwetlho tse re setse re di tlhalositse ministry kana lephata o leka go baakanya kana go rotloetsa mowa wa go dira sentle mo re reng sound project governance and policy by utilizing both contractual mechanisms and proactive risk mitigation to drive successful completion gore re leka go hehosa ka ha go tshwanetseng gore tiro ene e be e dirwa ka teng gore e hele ka nako ha go ta mo go e dire mo go e tsamaiseng jalo le jalo mme tse di akaretsa e se tsone hela go ema nokeng tiro ene ka mo re reng direct supplier payments le advance payments kana gore ba thusiwe ka madi mo thaelong ya bona gore ba kgone ba dire tiro ba neelelwe madi mangwe ko pele gore mo kgwethong ya bona ya madi ba kgone ba heletse tiro ene go gakolola ene ra kontraka kana ba ba neetsweng tiro jaanong go oketsa didirisiwa tsa bone machinery
le bodiredi gore bo oketsega ka dipalo go leka go compensate kana go leka go duelela tiego e nnileng teng ka gore maikaelelo ke gore project kana tiro e tee e hele mme ko bohelelong nya a se ko bohelelong ke na le temana di le pedi mme seemo sa ko rwe se tshwantse sa lejwa kana sa tlhalogangwa gore se harologana le dikago kana ditiro tsa ko dikgaolong tse dingwe pharologanyo e tsalwa ke mabaka a harologaneng a akaretswa le remote location kana ko tiro e tabeng e dirwa teng mo go harologanang le ditiro tse dingwe kana diprojekte tse dingwe kana di ne di le gautshwane thata kana di se kgakala le ko e leng gore go rekwa dithoto teng proximity to supply and service center jaanong rwe yone dikgwetlho tsa yone di ne di tswa mo goreng kana go tshwanetse gore didirisiwa tse kana dithoto tsa tiro di tsewe bokgakaleng di isiwe teng ke gone mo go e harologanyang le diprojekte tse ne di dirwa ko dikgaolong tse dingwe mme gone mo go oketsa ditlhwatlhwa tsa go dira tiro ene kana elevate operational costs ka gore go abe go itebagantswe le gore go ye go tsewa di dirisiwa ko nte mme motsamaisa dipuisano tsa palamente mma ke sologetseng tue ke sologetse mo palamente ka go maleba gore a ba tshwenyegile thata ka tiro e gore re tahegosa mme maikaelelo le gore ditena tse di ko gone ko rwe ka tshekatsheko ga re bone e le tsa boleng jo bo kwa tlase re bona gore bo tsamaelana le sekale le seelo se se tlhalosiwa ebile se supiwa ke ba ga re bua ka quality ya BOB standards mme ko bohelelong ke amogele kana re amogele ko lephateng gore go ne ga nna le tiego gone ko rwe primary school mme e supilwe ke mabaka ona ke setseng ke a tlhalosa mme kana gone mo go ama go akola ga ditirelo tse batho ba neng ba di sologetse mo kagong eo mme ke setse ke supile gore mo go lekeng go tsiboga kana go duelela tiego eneo le dikgwetlho tsene tseo re dira ditogamaano tsa di-budget kana tsa madi le project plan implementation kana go diragatsa yone tiro gore go eme nokeng seemo sa tiro eneo mme ke wela gone ka go sologetsa gore dikago tsa mato a bonno le mato a borutelo gone ko rwe sekole se se potana di tsweletse mme re itama gore e teng ne tiro e welang e sa wele hela mme le a boleng jo bo go godimo mme ke sone se reng ko bohelelong mo palamente re ka pinga ke supe gore nngwe ya dilo tse e leng gore di ikaeletse e se ko rwe hela dikago le ditiro tsotlhe tsa puso ko local government re dumela gore re tshwanetse ra di dira ditiro ka tsela e leng gore ditiro tsa rona kana dikago tsa rona di hediwa ka nako e e beilweng ka gore ya be ne e bewa go kadilwe mme di hediwa ka nako e e beilweng ka madi oneng a neng a rebotswe mme le ditiro tsa boleng jo bo go godimo kore durable projects delivered on time and delivered within time mme ra re go nne le ditamorago tsa go sa dira jalo ka gore angwe go kgona go bakwa ke bodiredi go kgona go bakwa ke borakonteraka ke gore consequence management ya non-compliance to the standard tse re buileng ka tsone ke yone proper project management monitoring evaluation and proper execution ke a leboga supplementary honorable Kapinga tona ha ke go utlwe gore wa reng a wa re project ya rwe ga ya phuthama ha o re project ga ya phuthama a wa itse gore project e sa le simologile ngwaga mang le gore le gompieno ha e kgakala le seemo sa gore e ka hela mme ebile di-project tse di simolotseng le yone jaaka ke go hile sky sa Diagane Link Primary School setse bana ba tsena mo go tsone dikweletseng a wa re project e tsereng sebaka se se kana e sa e gope a wa re ga ya phuthama raetso o ka bolela palamente gore mo ditumalanong tsa lona mo dipampiring tsa lona le gormente project e awadilwe ngwaga mang
ya bohelo e botlhokwa raitso ke gore ga ke a go utlwa gore wa re yaanong ga go ntse jalo la go thusa council ya 𝗕𝗏𝗏𝗧𝗏 jang gore ditlhwatlhwa the cost of building a similar project jaaka Diagane primary school e agilweng ko ke nnang teng ko Mogoditshane gore we e age ko Shakawe madi a teng a double kana a triple ha go ntse jalo le government la go thusa jang gore project e wele ka gore ha le sa thusi ka madi gore project e wele ga gona ko e yang teng jaaka le one ya Roe primary school e eme go le gongwe hela jaaka re bua jana raitso ke a leboga Honorable Minister. ke a leboga motsamaisi dipuisano tsa palamente le mo palamente nya mme tse dingwe ne ke di arabile ke go di boelela ya go phuthama kana go phuthama go ka nna gabedi go phuthama go ka tewa ha project kana tiro e phuagantswe e sa thole e dirwa go thelele go phuthama go ka nna ga tewa go wa ga building ya nona ke sone se ke reng project e tsweletse ke supile di percentage tsa kago ya mato a borutelo le ya bonno ye ke supileng gore a borutelo one go nnile le tiego e leng gore go go 41% mme ka nako ene ne re soletse gore be le 100% ka be ke supa gore a bonno ja ba diredi ke 62% progress ha re leng teng mme ne go soletse gore ka nako e be le 94%. Mme ke be ke re kana dikgang ga di begwa ko dikgaolong jaaka dikgaolo di le bophara jana nna ga ke araba ke neelwa tse di bodibukeng le tse dingwe ga gongwe gantsi go ruruhatsa go heta ho ke ha o iponna ka matso ke sone se neng ke re ha go kgonegile nako e leta ke dilo tse re ta di irang jalo ke tshwantse go a go gongwe le re go ikwama gongwe a re kgonne re ta tsamaya ke le gone ka koo ke a go bona sekole seo ya gore ke a itse gore go se simolotse nako mang ke ra ngwaga mang nya eo ga ke a tshola information ke eng ka e batang gongwane go supile gore ya tlhokega ke ne ke ka be ke itsumile go sa le nako le ene ya amana le gore ya gore se simolotse leng project ya wadilwe leng ke tse ke ka diphutshang ka di neela mo parliament ya gore ra go thusa council ka tsela ntseng jang ga mmogo le ba ba dira mo dikgwethong tse di ba lebaganeng kana mme ne ke amogela gore pharologanyo ya tiro e kana ya kago ya korwe e harologangwa le tse dingwe ha ke ne ke bua ka motswako wa dikgwetho nngwe ya tsone ke bokgakaleng ha bo kopana le infrastructure kana ditsela tse e leng gore ga se tsone mme gore a gore tharabollo ke tarang gore go a pele jaaka potswago e ne ra ke gore ha re ne re bua ka equitable distribution of development e ke nnang ke bua ka yone le rural industrialization gore a gore dikgaolo tsotlhe di tshwanetse tsa bewa mo seemong sa gore ha go isiwa dithabololo ko go tsone ga go dire gore yaanong gone go isa dithabololo le ditamelo go sokole ka ntata gore ga gona tse dingwe gore a gore go tshwanetse gore go nne le proper infrastructure e supportang availing of other services gone koo mme mo gompieno mo go specific to project ke neng ke e tlhalosa ke re go ta dirwa providing support through direct supplier payments and advance payments ene ke re go ta gakolwa ra kontraka go oketsa machinery le workforce e le sa gompieno kana mo ke mo go immediate but long term ke neng ke e tlhalosa ke re eo ya amana le ditirelo tse dingwe tsa puso go tsisa supportive infrastructure gore go se ka ga nna thata go isa ditamelo ko dikgaolong tse dingwe mme ke ne ke supa gore ra amogela kgwetho ene gore ga go a siama gore project ha ene go ikaeletse gore be hedile ka nako a gore kana go sa hela ga yone ra gore baruta bana ba ba ko ba sokola boroko go sa hela ga yone gore a gore go na le thaelo ya matwana a borutelo ke ra gore ke na lo yena mo 𝗕𝗏𝗦𝗘𝗥𝗏𝗦𝗡𝗏 me la go tere se ka nna re bua mathata gantsi mme ke mathata a re a ithelang nna ke mo kalahing ya one ke a leboga Procedure, Madam Speaker. Procedure. Honorable member Sechaile ya depots. Procedure. Honorable Madam Speaker, kada botona ba ga kolotswa gantsi gore ga potso e bodiwa ba swantse le bone ba kanye ka gore a tlhaloganya ke batho ba tlhaloganya ela sene
gore ga potso e bidiwa mme ebile e supa gore go ka tswa go na le bothata jwa go hetsa project. Potso a tshwanetse gore a ipotsa le minister, a tshwanetse gore a ta ipakaetse, tshwanetse gore a botse gore mme gone ne e tshwanetse go simologa leng e a go hela leng. Jaanong ga a ta a re ga a itse gore e simologile leng, it's a very obvious question to ask. Gore ka gore ga nna a boditse yone potso e dei o ka ba lemogile gore e sa le hitilwe ke nako. So iputa jaanong o itogeditse go botsa very elementary questions. Madam Speaker, ako le ga go ledi matona ba go ba dire tiro e tshwanetseng ga se masapo ke batho hela ba ba tsedi sekolo ba ba tlhaloganya. Ke a leboga Madam On a point of order. Nyame ne se procedure honorable go botswa. Point of order. Go ra gore no batla go akgela hela ka wa akgetseng ka teng. Point of order honorable Motsofe. Ya nane ke re motsamaisa dipuisano tsa parlamente mo nakong ye hitileng o na dira ga ke tsora nkare ruling or guidance mo kgang ye mo tote ga e buang yana ke tsore ha ntsa e boelela jana yana ene kana ba ta go hetola di minister ba profit gore ha potso e botso yana go ka nna ga nna le ntseng jana mme go tshwanetse gore mmutsi wa potso ha go na le sa se eletsang a kere o ka se botsa se be sa arabiwa mme ebile ne ke dirile maiteko a gore gantsi a nngwe a kenela ke gore hela re ka pinga ga ke a mo enela gantsi a mapalamento a botsa dipotso ke ba romelela dikarabo gore a mme ke yone seo nengwe se eletsa a go na le sengwe ke teka sone gape jaanong ne ke re ke dilo tse di ka thusanwang gore yo eletsang go itse information a boletse rurile mme tona le ene ga go na le information e tlhokang go pata eo a iphuthe re se ka ra hetola botona ba profit ha go sena dikereke teng. Order, honorable members. Question time is over. Honorable Kapinga. Point of order, Madam Speaker. Yeah, ya dipotso e hitile. Nyamke ona raba on a point of order. Yeah, ga le tolane ka mahokwa ke re ke tsa gore e wetse. A gore sepe. Yeah, re tsang honorable members. E chaile ya dipotso jano. I now evoke Standing Order 26.2 and convene into a General Assembly. Clerks ke kopa le thuse ba time di camera ba ntshe di journalists if there are any. Tla later. We are getting into General Assembly, honorable members. Make sure ba timile dio tse bo tumela. Okay.